So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir haben in der letzten Folge den dritten Fall Blutbad begonnen und werden in der heutigen Folge uns mit den Analysen der Sachen, die wir gefunden haben, beschäftigen und erst einmal in unseren Dokumenten rumwühlen. So, eine bestimmte Zeitung. 1893. Bancliffs Mumie. Die große Ausgrabung in Assuan dauerte über 3 Jahre. Sir Rodney Bancliffe leitete das archäologische Mammutprojekt. Dabei wurde eine Mumie mit einem enuklierten Auge in seltsamer Körperdarstellung entdeckt. Die rechte Hand war ausgestreckt, als ob die Mumie nach etwas greifen wollte. Sie war zudem ungewöhnlicherweise stehend begraben worden. Aufgrund dieser Besonderheit wurde sie die verzweifelte Mumie genannt. Am Fundort gab es auch eine lateinische Inschrift. Durch das Auge wurde er bestraft, denn er sah, dass er nicht würdig war. Man nimmt an, dass es sich um keine ägyptische, sondern altrömische Mumie handelt, da einige der Symbole in der Grabkammer eindeutig dem Mithras-Kult zugeordnet werden können. Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Passt ja auch, ne? Zu unserem Opfer. Schmutz analysieren. Selenite. Selenite? Was ist ein Selenite? Pyrit? Pyrite, otherwise known as fool's gold. Narrengold. Warum eigentlich Narrengold? Ist nicht ein kleines bisschen Shaming dem Pyrit gegenüber? Partikel von weißer Tonerde. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. White London Clay. Hier, weiße The Tonerde. sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Blut analysieren. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Ich will einfach immer alles gleich mit dem Glas dort I reinschütten. must take a pipette and place... Achso, ja. Und? Water. This blood is heavily diluted with water. Aber warum? This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Der muss Geld haben, wenn er da einfach so eine Silbermünze dafür opfert. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. My analysis table. It is useful for my work. Okay, jetzt sind wir jetzt fertig. Okay, dann gehen wir... Ach, Tobi. Gehen wir wieder zurück, würde ich meinen. Vielleicht können wir mit dem einen oder anderen jetzt reden. Boah, die Texturen vor dem Buch sehen schon echt nice aus, ne? Richtig toll. Ach, jetzt. Jetzt wurden sie auch mitgeladen. These baths are becoming sinister.
Können wir jetzt mit denen reden? I can't understand. If you have to interrogate... I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Wahrscheinlich... Oh, Gitter. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Ich habe eine Vermutung, aber ich sag sie noch nicht. Obwohl ich ja eigentlich immer meine Vermutungen gleich rausposaune. Mal gucken. All these events are bad for the baths. And my job. Wir sind fertig, oder? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nö. Keine Einwände. None, Lestrade. Verdächtige verhören. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu der Kammer hier. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. Dann geht es nach Scotland Yard. Dann werden wir mal die ganzen tollen Leute in die Mangel nehmen. So. Das ist so, What Watson. should we do? Nothing. Good day to you, Mr. Holmes. Good day. Good day. Good night. So. Bentley's Gegenstände. Was haben wir denn hier? Notizbuch. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Herausgerissene The last Seite. pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Kann man halt sehr schwer erkennen, ne? Dieser Tag habe ich... Dieser Tag wird... And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Schon wieder. Er wird noch arm. Meine habe ich ihn beinahe gefunden. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Man kann ja versuchen, erstmal dagegen zu halten. Betreff Sir Rodney Bentcliffe, Alter 63, der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbite auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen, ist in den dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. Eine dieser Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenen Mumie, zum Beispiel oder von getrockneten und verfaulten Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Okay. Ehering. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room.
I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Was haben wir hier? Eine A Karte. hand-drawn map. Eine Münze. Eine antike Münze. An old and rather dirty coin. Da haben wir alles mitgenommen. Ne? Wir manipulieren keine Beweise, wir nehmen es einfach nur mit. Blinkers Gegenstände. Sir Gregory Pitkin, Direktor an Mr. Blinkhorn. Geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation in den Thermen bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keine nennenswerten Fortschritte. Es ist ihnen nicht gelungen, irgendetwas von Wert zu finden und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Therme näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringend, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Forschungen in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für unsere Unternehmungen zu finden. An ordinary pencil. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Na, wahrscheinlich einfach so eine automatische Handlung. Medikament. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. Oh. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Krass, wusste ich gar nicht. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Visitenkarte von. Sir Gregory Pitkins visiting card. Also auch nichts Wichtiges. Okay. Können wir irgendwas analysieren? Nee, müssen die nur darauf ansprechen. So, wir gehen kurz in den Autopsieraum. Hello. Narben auf der According to Brust. the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Narbe auf dem The Bauch. coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Leiche, Tränen. Oh. Was haben wir hier? Stoffwund an The Schultern. bruising is in lines. Some light bruising caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. Boah, Gott, das sieht ja gruselig aus mit dem Hals. Da ist eine Wunde, sehr flüssiges Blut. Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die Feuchtigkeit erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Das Wasser im Blut ist ein bisschen ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Das muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Ich denke erst einmal, dass es an der Dampffeuchtigkeit liegt. Okay. Haben wir sonst hier irgendwas? Nö, ne? Der Watson steht immer nur im Weg rum. Okay. Locked. Okay. So, da sprechen wir mit unseren Lieblingsleuten, mit Mr. Blinkhorn. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder
of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Konzentrierter Blick, aufmerksam. Nicht wohlhabend. Vielleicht die Ersprung vor kurzem gegraben. Hornhaut. Beruf. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Was haben Sie gesehen? Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Irgendetwas Ungewöhnliches? Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Ring. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Medikament. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. Ihre Arbeit. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Pitkin's Brief. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. Geschmolzenes Silber. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Champagner. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Nun gut, dann sind wir fertig. Dann möchte ich gerne mit Mr. Pitkin Please sprechen. escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes.
I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Eieieiei. Das ist mein Freund. Mundform, Geringschätzung. Siegelring, adlige Wurzeln. Goldkette, Kaschmirweste, reicher Mann. Ah, arroganter Ausdruck. Beruf. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Der Mord. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Irgendetwas Ungewöhnliches. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Ihre Arbeit. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Pitkins Brief. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Medikament. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Geschmolzenes Silber. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Champagner. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. So, was haben wir hier noch? Den Mr. Garrow. Please escort this suspect for interrogation. Das tut mir so leid. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. Och Mann. Unrasiert. Augenringe. Och Mensch, der Arme. Schweiß. Auch der ist voll fix und fertig. Dreckige Kleidung. Schutzamulett. Hamsterhand. Abergläubig.
Ohne es zu überspringen. Beruf. What is your occupation? I am a counsellor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. Sir Rodney. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now. Och Mann, der Mord. Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. You saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Irgendetwas Ungewöhnliches. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. Ring. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. Alte Münze. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Medikament. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. Geschmolzenes Silber. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Champagner. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. Kaputte Brille im Kohlebecken mit der... Kohlebecken, ich habe keine Ahnung. Geschwundene Notizen. Tödliches Geheimnis, stimmt. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihm haben? Die letzte Expedition finden sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist und lüften sie sein großes Geheimnis. Percival Blinkhorn kann man als Vollblutarchäologen bezeichnen, der immer und überall die Schätze im Boden erkunden will. Vermutlich übt er diesen Beruf bereits seit 15 bis 20 Jahren aus und offenbar findet er immer noch Gefallen daran.
Gregory Pitkin entspricht dem typischen Bild eines Mitglieds der oberen Klasse. Er ist reich, geht einer Arbeit nach, die ihn über viele andere erhebt und betrachtet dies als alles sein Geburtsrecht. Ganz gleich, was er getan hat, ist er der Ansicht, dass er nichts im Gefängnis zu suchen hat. Tristram Garrow. Tristram Garrow ist Anfang 30 und leidet unter starker Kurzsichtigkeit. Er wirkt sehr verstört, das liegt vermutlich am Schock durch Ereignisse, aber wohl nicht nur, denn er hat sich seit einigen Tagen nicht rasiert und trägt zudem dreckige Kleidung. Alan Phillips. Phillips kommt aus Manchester. Er achtet offensichtlich auf sein Äußeres und gilt als ein guter Angestellter. An diesem Morgen war er auf der Post und hat ein Telegramm verschickt, vermutlich in seine Heimatstadt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ins Archiv gehen, oder? Auf Landkarte, okay. Beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich in die Baker Street zurück. Und anhand der Karte, die wir haben, müssen wir herausfinden, wohin er gegangen ist. Nehme ich mal an. Die Texturen haben wieder nicht geladen. Und Watson? Sehen Sie irgendwas Schönes? Weiß ich nicht. Ist die Big Danny noch da? Ja, guck mal. Oh, die steht bestimmt auf Watson. Deswegen ist sie mitgekommen. So. Now we have two maps. We must combine them properly. Müsste die Themse sein. Eigentlich ja hier, oder? Nee, hier, oder? Hä? Ach so. Der Ernst. Nee, hier. Oder? Nee. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Yay! Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns nach St. Albans begeben, um herauszufinden, was der gute Bancliffe oder Rodney Bancliffe dort gesucht und vielleicht auch gefunden hat. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet und hoffe natürlich auch, dass euch die heutige Folge gefallen hat.